Cultural economics is the area of economics which looks at the role of the arts and culture in the economy and how production happens, how artists work. There are two reasons why a politician should be interested in supporting culture. The first is an economic reason, because the cultural sector is an important sector of the economy, and if we're talking about the creative economy, then the contribution to growth, to relieving unemployment, creating jobs, creating exports, and so on, these are all important. The other side, of course, is the cultural reasons. The culture is a fundamental part of the nature of the community. We call this in economics a public good. It's like the public good arising from education. People value education even if they're not educated themselves. They want to see good education for their children, for example. In the case of culture, the same sort of thing applies, that the people value culture even if they don't necessarily consume very much culture themselves. These goods are to a certain degree public goods, which means once they are produced, they can be used by many without any extra cost, because information is immaterial and therefore it can be used by many. In those cases, we observe that there's not enough production for the kind of demand that people would really like to have. Now, the public sector does not have to provide them, but you can support all those who make creative offers to give a certain kind of infrastructure. And more than that, the public sector, particularly the educational sector, can help people to develop their tastes so they can get more value out of what they are consuming. We use for material, we have a very exclusive sense of property. Either my bicycle belongs to me or it belongs to you, and if you take it away, you steal it. Whereas if I have a song and I sing it, and you sing it too, I can still sing the song, and you can sing it too. So where was the stealing? Granted, there has to be an acknowledgement that I had the original song, but that's not the same as stealing my bicycle. And to find a new set of concepts that deal with that difference is a big challenge for public policy. Culture is an important driver of innovation, of economic development. And I think this needs to be taken into account when policy is being devised to trigger innovation. People in the art sector and the creative sectors know how to create, they know how to innovate, they have the ability to think in a different way, to disrupt things. And this is this essence that needs to be captured in policy making. This requires thinking through cultural policy beyond preservation of the heritage or beyond investing in culture to attract tourists. That really think wide in terms of how can we help small and medium-sized companies, how can we help individual entrepreneurs that are extremely creative, and set the tools that will enable this creative economy to emerge. I think it's interesting that cities are really the drivers of developing policies, and I would encourage cities like Krakow and Warsaw to look into what has been done in cities like Amsterdam and Barcelona in order to stimulate creativity by encouraging laboratories, research centers to work with creative sectors in clusters, to work with artists, art and design schools, working with business schools and technology schools. All this helps innovations. Konferencja Ekonomika Kultury od teorii do praktyki ma dwa cele. Pierwszy to jest porównanie stanu wiedzy w Polsce ze światowymi trendami w tej dziedzinie, a drugi cel to jest właściwie ten, na którym Instytut Adama Mickiewicza pracuje od wielu lat. Znaczy przeprowadzenie takiego empirycznego dowodu na to, że kultura w Polsce nie jest spiskiem pięknoduchów, nie jest zmową darmozjadów. Jest bardzo wartościową częścią gospodarki. I mam nadzieję, po pierwszej części konferencji już wiadomo, że właściwie oba te cele udaje się zrealizować.
Myśmy stwierdziły, że ekonomika kultury powinna zaistnieć w budowaniu jednego z 3 podstawowych warunków przeprowadzania takiej z dużym sukcesem i dużej, naprawdę kształtującej nowy ustrój w kulturze zmiany jej organizowania i finansowania w Polsce. My chcemy, żeby stworzyć przyzwoite zaplecze eksperckie oparte na takim fajnym monitorowaniu tego, co się dzieje w kulturze. Nie takim monitorowaniu pod tytułem, czy ktoś dobrze wydał pieniądze, czyli czy ktoś ma dobrego księgowego, ale takim, kiedy pokażemy efektywność działania samorządów, rządu w wydawaniu publicznych pieniędzy na kulturę, czyli co z tych pieniędzy w ogóle jest. Uważamy, że to jest pierwszy warunek. W tym potrzebni są ekonomiści kultury. Drugi bardzo ważny czynnik to jest wola polityczna. Bez woli politycznej tego nie zrobimy, bez odwagi politycznej konkretnych partii. A teraz ostatnia wspomniała o kulturze i wspomniała o zmianie, ale ich do tej pory nie zrealizowała. Dalej czekamy. Bez kultury można wytwarzać wszystko, prawda? Natomiast nie da się tworzyć. Jeśli przez twórczość rozumiemy to właśnie, co się określa najczęściej jako to kreatywność, prawda? Można tłuc kartony mleka, można tłuc jednakowe klony samochodów, ale ktoś musi najpierw wymyślić design do tego. There is a big gap between the status of cultural statistics and which is very scant actually, and the relevance acquired by culture in recent times. Technicalities make this the measuring of this expenditure very difficult, and so it is expensive to do research on the issue. And the people are glad, maybe my opinion is that people hide behind the fact that it is too costly. And in this moment of economic crisis, it is too costly to have too much research for measuring cultural expenditure. But the real fact is that they don't like to monitor how effective their expenditure is. The authorities of all levels, state authorities, regional authorities, municipal authorities are not happy to be measured. This is what, because you see, it is a political question. Je pense que c'est intéressant parce que de plus en plus, pour faire vivre le patrimoine, on utilise de la création et le patrimoine devient industriel, par exemple sur les bibliothèques numériques, des choses comme ça. Donc c'est important qu'on y ait les 3 éléments, industrie, patrimoine et création. Maintenant, c'est des professionnels qui sont très différents, c'est des politiques qui sont souvent très différentes. Donc l'enjeu ou la difficulté, ça va être de faire travailler ensemble ces 3 secteurs. Création, patrimoine et industrie culturelle et médias. On a fait un travail statistique, les gens ils avaient l'air de dire qu'il fallait bien compter et les médias et les industries culturelles, mais à côté du patrimoine et de la création. Donc la tendance c'est plutôt à la fusion des 3 domaines.